my emerald island in splendor called to you. Its ranges feathers where love shines through. Your golden moonlight and your bountiful sea. Bella, my island, you are heaven to me. Bella, my island, you are heaven to me. Bella, my island, paradise of the sea. Beautiful people, so strong and free. We give our hearts to you, whether young or old. I pledge my life to you, for you are my soul, my emerald island, in splendor called to you. Its ranges feathers, with love shines through. Your golden moonlight and your bountiful sea. Bella, my island, you are heaven to me. Bella, my island, paradise of the sea. Beautiful people, so strong and free. We give our hearts to you, whether young or old. I pledge my life to you, for you are my soul, my emerald island, in splendor called to you. Its ranges feathers, where love shines through. Your golden moonlight and your bountiful sea. Bella, my island, you are heaven to me. Bella, my island, you are heaven to me. Malungil sil marbe padro ko yagi mal uk mereng asuliw na mo sa pedal mot makartial niya abot sela Kausischakl. Kadyo mesar kamam di nga ama adal barat miun Jackson Henry ang teraruba karpo ray du nga no ka sa elguk meteorology din nga next programming meteorology do labang keda mo sa pedal mot makal tede agi mot makal tede margo kada mga makra program lagi. Iwa bekal program ak mo ko te other city alol ko yung mora Mr. Henry mang mora start topic agi so isi barngi margo kada uspera program lagi do ko discuss ay gel ko kora at topic sama issues lagi de Mr. Henry mang Mua, algo yung Moscow. Okay. Mam sau le gambe se malungil swel bel mora ada belalo mesa shorgid tiang ngartiang bangara outsider belau. Gambes gida madik nombre que le celebrate the 30th anniversary sovereignty or independence of Republic of Palau. We've come a long way since the days colonial era. El mo makamad mo after that in cross territory government
ang ngara alsela michusungin government gida obanga destiny gid. We are the captain of our destiny. Kambes akmalome segal program du I see. mildung urtegi del 30th anniversary. Gida domes gida other belau gida namo partra global scene. Gida globalization na namer belau. Mang tiang ako to close change. Change ado dengan lil. Diakal everybody accept that change. I see. Especially gida indigenous people. Comfortable na bulwat, ma language gid, ma kalet, ma culture gid, ma lifestyle gid. Ang ara comfort zone. Masel ngaya imposition ra outside del may until give ngaya percentage gid el atirir say ngaya other sorry. Trigger other atirir a change because ngara comfort zone. Ya kam ngaya comfort zone amal dangerous el area om tura al selem otima I see. al change em optimal acceptable es el may. Et yagi del change el domes ringi kambesa kora ataul nat murbelau. Tiang angklela globalization. I see. Globalization ni kambesa is defined as the integration integration ra shobay maudod magalchur marad. I see. Tiagi del 30th anniversary independence ringi dem le doril البلوام نارتيان representable urir. Okay. بقول لك مسيبلاوا part of integration. And unfortunately, globalization of the it really means the Americanization of the world. Bregula Merigela Baitir agent retial change rabul adel. We use the term globalization. Mang engra ulama si Amerigel change rabul ad. Imol sociologist takbal was saying 3 issues. Number 1, cell culture, a celebrity. Hollywood culture. Hollywood culture. Ako sa katsudo, tigal al movie stars, mar mangitak, lukot la music artir. Ma abek pa dengan la fashion artist, kata makarang reject tak klungyaw malungil rawes. Maungil at ingat mring. Glittering culture. Oo. Masigi the lifestyle, mal si change rabul at. Yung eday, conventional lifestyle. Yung eday, products. Amrigel, center innovations. Tamlam rula, kami sa gadgets, arwa cellphone. Tamlam orabu may. Ilang Elon Musk, ilang aguk marura rocket, reusable. Mang hindi productive tiri katomes, emla infatuated with beautiful products. Mayagidya, ulit teknolosi. Yes, ngariya globalization, but if you will look at it, it's more Americanization. Bagidal adang klela Pascal Zachary, kas meron ng adang kambes, philosopher malwasi. Why Americans are influencing the world? Question number 1, Americans are the apostles of the fast world. Selbul adal bugururt, Amerigela behind arratela blulad. Number 2, they are the prophets of the free market. Hindi ka adal mudu lo shobay gambes wa adal Amerigel. Kato mas trira sina credit maybe adal Europe, and if you look at the underlying energy, makotulungil shobay, et adram rigel. Lendang ngarang, tolaba integrity, follow Allah, believe in the free enterprise, freedom of man to improve his livelihood with his freedom. I will say Americans are the prophets of the free market. Ongede say Americans are the priests of high technology. Trigaya badrera botel gotel ngarbab technology tanamurabu ile may mula internet magding artiang dura algedra rigel ngara video real time. And number 4 kambes, Americans are the enemies of culture. Adra rigel dia kalumranga ancient culture. Lengrang tukpulwa se pasta ungil
Hindi pasta nga rin alborngi. Nga rin museum, nga rin alborngi, archives nga rin. Magadomes ra a past like a rear view mirror, hindi ka domes ru a. Maultek mas Americans are enemies of culture. Lendal nga ra. Amerigela abay culture tira a reason. To spare a reason will guide our life for tir. Number 2, to spare a education. Ma scientific knowledge will guide our life for tir. Hindi kalwa abe pirigida diri kirawa a PNG, a Lugilay, ma South America, diri go maranga a superstition se e culture ti das el change na diri ga kera irar e o maranga a kuldasol na mo miracle 2,000 3,000 year old that diri ga segi del comfort zone or tir. Sige gidel elementa ula nga gidel Pascual Zachary at malwase Amerigel ngi a driver a change ra brulat. Okay, may lang tegi the reality. Mga Mr. Belao nat mura alsel. Hindi tiyang two-edged sword. Nagwaragil sa idere kambe sa tablo madali. Sa emas kum ko ngul rusurak mong rangeng dobi abitang edek dobi abitang. Lendal ngarang. The first thing it does improve a material prosperity. Ager roguil karablulat. A globalization as erulil maungil. Ungil amlay. Ungil ablay, medical service sa ungil, education na ungil, para ada travelable ada lomes sa wes, katangaras kogil high-tech, yagida a product na globalization. Selguk other side ringil, negative side, umkwada culture, erode the culture, there adak balwa say, why am I going to sit here and believe and have faith ra, awdas will na mo maute, di kasi prove ringi, apay guspe a scientific knowledge and sigal prove ra a theory rangak. Masigidya ay gagidile tablol battleground ra material prosperity pa erosion na culture gid. Mas kumita maara gagidile globalization na kambes nga price to pay. Bagigidil bulul mlamo embrace sa globalization ma change. Amla putram do swirk mo say we will pay the price. Lagi natin belawang arsay, gumis sige na kambes of course ay gawang liget ang arngi ma ay gagidile ngas ma ay gagidile wakamaldil mga rang agid ya kasi idol stop ligi ang argid hindi ako masisi el culture das idol oiti al tora merigel ang superiority of language sel tigingit ater belaw altang kada mo wala Miguel umlaw ngilmlay uspa internet uspa audo United States di selbong dong ok doktor bela all time gidia other bela cell language is our signature seguida margidal di continue holding it ledan ngaram engine ra a change reminder at mold reminder at a universal education. Magigdal sa nang nagada mo raskura Taiwan. Ang nagada na mo Miguel, na mo Soldao. Amla mala PhD tir ma MBA. Malungil to ko, yan knowledge is a beautiful thing. But nga rin price of the pay leng gida maral mo oroidra amu utlulas le a movement tangar sel nangari ra kambesa bering dito orgdi. Ba nga kaguktiw do sweat Tiya gila na tumida uswa I see. Mal di personal opinion. Sel dungo mora all badabla. E nga price of the peringi. But at the end of the day, a globalization ang ngira other way lang. That's my opinion. Ali tiya ma di opinion. I see. Nedan nga akum das ako til important taklangar. Siya ang nga sabre kita taklangar high-tech equipment na ma-hospital, ma-medical service. Let's say kita kung ti life for other belaw a purpose ra di watele yang ara brigel mas gel kotel important tel ngara a bill of rights mga constitution magilak mas life, liberty, and the pursuit of happiness and life agot ngara nga preserve a life ngil medical service and number 2 kambes sa education as el mga adel el mobile el change sa economic status ngi asum ka ba born al abul hindi ka emotional sensor ka, hindi ka education ka, you can find a path to
a better life. Magida other belawa. Agumes gida every one of us. President to other olbil mutra rubak makamangak. We are walking on a tightrope. Kadang ada balancing act at masih. Hindi kasi irukman mo yung bitang mabitang. Leng nga at the end of the day other belaw. But I have to learn to be jack of all trades. At the same time, na mo acrobat. Gila man mo doon marar tiya gida mal tinal rail. Di direct ko tulungir gida kambes. Ngaringi sel courage Sel courage gida masih. Yes. Abi asal bulu adam lamay. Di nga ka nga courage na kal face ringi. Problem ringi sel di is ringi gida mo dami. Gire del face ra change na may. Aktot ki imol adram rigel marbasi. When change come and slaps you in the face, embrace change. Tiagi del change aklangar raw. Mang gida sumag na change. Lobagel globalization ni kambese. Gira de manik mga objective gid. Di ka the change for the sake of change. The change na nga mongir belaw. Rang lagi ta mongir la future gid. Eskum ka dam arngi. En gira de rally rar adam tau de sweat. Kuktia kalora la bilas pelu bilang ada kambel masaya kami kum na maral nga kamam karang. We have to work as a unison society. Rally audas mga asku mga dia change el may gad adapting el betla de madeng ma consequences ngi gida communicate the campes ngaranga ab esel mlame gitel masawa da gagidele esel program el morngi gagidele band saving band malungil dasu gire the communicate el mor betla ma a tax issue gida masawa ngi to the end so lang after so many years el ngaragagi del uldas ugduk me mut revisit ik mase ngarangam lem it amle amarcel it tul magil mut improve ngi it constantly improve at the end of the day gida reach America Palawan dream se gida tinge kambese siya kam lokma tendi dia man masaule jage ngani atul isul swakal bring yes makuki mal me emergongaw do swimmer ngi so a globalization is ulgo mangaral toko yang ngarangi a toko era adois el Zeitgeist say sel philosophy el all time sel ulgo mo define rat ko rasyo bay mga raklen en sel rungul emotions rabul agre all time globalization ulgo to say climate change sa to kasyo bay globalization ani argument dul say and then you touch on it. Globalization erode the culture. So and then you touch it. Mass culture. US is leader mass culture. Hip hop music. The magisel murga yurir murga you the ngarang play styles and how you act, how you think. All top the Hollywood culture ablo apike. Say gid mass culture alom gro ringi asyobay lo mga regel skela udo. Say gid al exporter ng Amerikel el miraigal blue el because ngom mete mga regel mga tmok le masaba akla lang clear yaigal blue raira aran may amnam tamal la culture. So say gid ya tara to maldum to say tiap globalization aldum dirang ngarang ya aku alaat maraat maklaw marang ra abul adla say dia kang gire lo meserngi emo mesep erni letia me yang overwhelm bergit tomelid merang ngarang say gid begik kereng lo say there should be some sort of control lady the ba ya gid multinationals ngani term no spelling say the corporate greed ay gid ya destroy ra culture ngire ra tegan appetite tirga gid other ngara Wall Street ra Manhattan agire el msaba akler tir malub tangara London tangara Hamburg Geneva tirga ay gid el major decision ay gara
so say gid and then you said so I got two class el tangarangi tirgelo say yes globalization amla lift so many millions and hundreds of millions of people out of poverty. But at the same time, and it should not be, we should rather put some sort of control into it. Mendakal, tamal lay kay gitu culture gitu mak. Kami kau bisa ngel. Yak why say el anga akti kotra nga gid adel naramrigel me le maltas tra gid topic ra. Well, I say one reason why I really like coming to Palau, because when I drive on Main Street, I don't see a McDonald's, I don't see a Burger King, and I don't see Walmart. Oh, I say. I see Bem-Remi, and I see Furusato, all these local restaurants. I say, I'm coming to a Palau with its own culture. I see. Like you say, Kambes, I franchising. I see. Amrigilamle came up with either the franchising. Mangla pidra brulad. Bakau sel trigal adra indigenous culture sel tura agidele McDonald order French fries and Big Mac. Sel longar ngi hindi ka di longar telga lom magigadalir. Trigang at the same time to magigaptrir ma say, wow, this is America. America makes good food. And the price is right. And wherever I go in the world, I can find the same food for the same taste at the same price, you know. Mang meringirgida astova agagidel wa franchise ma westernization, ma Americanization, leng like you say Kambes, triyan nga Wall Street, limos kala. Dirige era America agidel islands ma agidel agora third world country. Etamla study tirk mase ngaranga demographics raigay. I see. Ngaranga medium spending tir. Ngaranga lifestyle tir, ngaranga habit tir. Masel why say etamel lo maski agidel brand tir. Ulang nga tigil al question mase globalization is nothing but a neo-colonization. To colonize ergid, hindi ka lola pa aboy sa madup, to laba ududir, ma product tir, magalir, ma lifestyle. Le, nga travel Asia, sel da bara gagid movie theater Kambes, the show Avatar. I see. O manuel ka chudo. Tiang US, tiang made in United States. It's American brand entertainment, you know. Wherever you turn, you see American products. Tell me lang why say wherever you turn among gida careful leng aring sel talk mas when you go shopping, iguktim mga shopping cart ka pick agel mospe, laka moral mo sel mo lom artel entire grocery store. Oy. Leng omuin meng di ka sa pero tungirablim mang by tomalak lang ang backfire. Mang sigid ilang abulu will lose the culture tire best because of globalization. That must say you have lost the very soul of your nation. That's the lose say. Yes, kada adapt tagil dos pe di ser ngumul kawa other belau other whatever country you're from. Adas em lose ngi because anang area man misisi. Mang grad adi constantly at ko namigit mo say constant vigilantism. Vigilante tigil other constantly to be o messer game hindi kada direct side raile mang it's a challenge especially the young tigil the young generation tigil tuwag del mora Amerigel mora Asia Taiwan tigil mar vulnerable more tigil issue Kambes mang ulang malugil constantly ngari agidil ko rawa hotel welaw mang reminder git mas alig mo besay gay mang trera ng lagay mo tumudul maloy gay mga souls marula itabori marula kal yagida constantly has to be in our society ila to bara ko man namo makasay gay more agag ligida do meseng mostly amalgamation of different Polynesian dances hindi akal origin sel mal genuine ligida chamorros amla change
Sige na challenge. Kasi, di, oy. Oy. Change omlot change do sa niya ulgum ngat to koy mo sa niya kasi nigel lomlot al dakal sibe lo obir malum dak sa lo ip seloral meng malme kaman le swak tial tapikar ka le ka kamlo ngu at ko ra elam mo mang 40th anniversary Independence Day anniversary of Blue Bella mo kadamla mo 40th anniversary in the age of globalization. Magdamra lomes ra Blue Bella ul diregal lomes ra klangbar ol si seperingi leng aigel mologoy toy kitial awar sa program kadam sa tabe birra a medical advancement. El ngarangi el ang diakal non-invasive. Ang aramong yung chance ka recover fully mringling to mot karkarak tolbot ela adiregal tiat globalization ma igay RTL as well as mesro kasi manifest itself in too many important tokarak ngarkit atokar education ela blur belar ela ngam lakut muklia program ringim trado kamalisi ringi siya dula sa telemedicine SSL at its optimal operation and asa ding artiang ngel expert tra Taiwan or India or whoever wherever asabel ngarse margo kay tra au guru belaw so igay el rod el sebe lo mes malat kalo say lor adil may malungin blur belaw ra 30th el al mo kade interesting journey belaw walerung 1981 Senador Ruli Constitutional Republic. 1981 mo 1993 kota atararek si ulgo makpibay dra blur belang way say gidi. Ya 1994 kadam lagi na independence gid. Ngul may. Sel sa 1991 1981 mo 1993 and it was dominated by tial political status kita other belaw. Mle ngaral mle sawada kadagit maklir siya 1979 or 1978 at senkyo kada say sawada compact of free association. Independent Commonwealth and legal others amlo mde kita. Umornya adu la bagala marigel kata emornya senkyo it was one of those historical history is open to interpret legal events. Okay? Margo ko tungul mora 1994 October 1 rabol start fiscal year na plura marigel ang start independence day kita adbela lang lamo available auto tra factors. Makatungul metya. Interesting lang silkotel president tablo all ko ngi mang sel domestic sel 9,000 other belaw president tablo say daitang nga sige dilo uram latto del out migrate ngara awal passing ulgum ko ba say dilo urul malabat vertial 40-year junior ngi de en el time en dirgam malklo omray Direct stop. Oh makro kasi so globalization does it play any role to that the expectations sergida kadamla mo all together kara a lifestyle kadamla bes la say meta si dra wala por say arang alga dra lang mo paano ba kada dimla kada CCE dem ngal sang sela opportunity arang alga to kadal mora kami ko ding ulusam say kita akum das kan bese in why say leng tiagidil mokiram rigel liados pe avisa ay si oy ada boram rigel kada modul madakot tugingir lagadim nagre nga sa elementary suba English suba history wa George Washington ma Abraham Lincoln gida da boram rigel gida shoe in ay si ta obra syaba le kambes sa kabte tigak naman dito ka syaba la ta kalngara sa mo ngay nga bukay hindi di tal mi gida da borngi gida shoe in kita mal well immersed tra US culture. Urtuk man wasi Palawans are some of the most patriotic non-Americans. Mang tial training albis kita Amerikela agiluk masing gora amle subliminal
المغوغير التير الاندoctrinated gid mga muswad mo kirabalurir. I see. Oy. Let me go a little bit beyond that is Kambes. Atara ko tel lungil el result ra a globalization pinira ka. At tiagi del sense of justice. Okay. Ma legal system el bed adaptering. Kidang ilutel Constitution American ngulmeye. So lang dimle tweak a few words in there. Di tianga essentially tianga Procurator American. Particularly a guy named James Madison. Takmo say James Madison wrote almost 80% of the Constitution of the United States. One man. Ngi marwa Thomas Jefferson ako lagi ko adelele. Pagidam le adaptra of the swela James Madison. Makotulungi ringil aspektra globalization na merbelawa. Ada feel protected les mga ada invadera a writer raw agorta masbakra raw. Lega mo nga ramong sa imil nga rablim adimel ngoy gaul kopsaw ga wagok sin frontier justice bara amorngia amondaira civil issues dira lungil masamok la ada lusa atamel lusa klokle ngududel le arandim na lungil la justice system brigade especially under the Japanese administration the other Amerigela moral God given people to us. Let the male el meskida right magdamadenge tokora justice at the same time at the meskida a freedom to create our own government. El mirror after a freedom of man. Sel right ra adel individual right ringi ablel protect ringi ar adram rigila usatlit. Ok moral tokoy kambes mang Amerigilam na misus ra World War II. El altama capitol kita lagal at Tokyo. Dia ka right tergi di kita melakot ka siapa lebih ke tuta ng artiang about to Emperor of Japan. Le time ra gusyong o ais tigal ko ada ko dong tiri adra bligak mas maldim laka justice. As kuma adra bela di tigi marang at makado. Male et mal nemringin la tora siapa. Di el altime kambes ang sakal marar talbing la highway mas I'm free. I'm a free man. And I know that my right is protected. And as gumangarangi issue ngak, and sikalahara lawyer protector ngak, and I know if I'm on the side of the truth shall set me free. Sige da suwakat tiyal globalization. Leng, I don't care how much material things you have in this life. This kuma freedom rakawa encroached by somebody else. Alo ba government mal crushing a policy ngil dia ka freedom merkaw as an individual improve a life merkaw protect the proclaim a liberty merkaw ese makitel government. Oy. Maula gida dim all masada Miguel ano ba bigidel criticize Miguel. Dia ligid do bes. Miguel set us free ra World War II liberate travel war. Kamam adar ngawra mo celebrate ra 80th liberation day kamamara 8th of this month and also 12. October 8 October 8 is the official siya ngarala. Mang taladi mo welcome na bibira dignitary sa Shabal Mamrigel. Di selguk mo di adrablul ondo kaya milile celebrate akuk mo weekend which is the 12. Oy mang sige dagok aspektra globalization swage kambes tiale judicial system sense of justice. Oy. Kalso kaltoy sige. Sel gumakti mo mes tial journey gid. Kada independent at judiciary gid. Sige kita imol democratic institutions and madir well respected. Madir ga intact mo. Ngira dal mga wal sige gid. Kita other belawa abulur belawa just this year sila July or August. Kada World Bank amlan mutal designated gidel الواسية كذا high income country كذا sale cut off point $13,464 na $864 يكا classifier ka mo so gidel abelaw ma Russia ma Bulgaria silis bersay gidel daw kita actually kadam larngi after na COVID kadang ilang at kadam lalmug tal
may ganun. So in terms of ulgum kudukti in economic sense kada ngungil lang kada sel dolbod berse kada ulmu GDP marugo di bay ngira ilisirar al kerbelau ya per capita GDP kada ba gauge say gidel even though ngarnya eren da kada sel argument lo say tiang ngungil gauge tiang di say gidya major financial institutions sa OECD countries sa ospel say gidel wal kora palbot para ay. Malungil lang ang beses, since you're on that topic, let me just interrupt you. Ole, part of globalization, two gotal important aspect ringi, self-trade. Itelo marak klaro Miguel, it's edalo traw. Adi isu nila, masangarang o trulet. Amla ko trulet phosphate mining. That was the first one. Elaga backside tra blumira ang mawe. Elanga dim nakadang awdu de ringi, lengarang dim nakadatura globalization at the time. Gidam le colony. Di okmoral to ang best mang dim nakal-touch cycle resource gide. Ikadam ara globalization. Think how much money ang atma would have made. Makapital. Gida ka capital gid sa El Baro capital. Gida Saudi Arabia offer gida capital. Asian Development Bank to kita capital. World Bank mang direct lo maseur gid. So, yagid el freedom al movement tra trade makapitala aruli belaw magada tarang arbabra as far as per capita income mang gide kampesa kuktirek. Let me just put a side note on that. Gida de belaw naturally so complain bulu. Let's just face the fact. That it's part of our personality. Gitial mega average of $13,000 a year. GDP. That's like 1,000 plus a month. Hindi complain. Ara obra yapa. Igagidale minimum wage di kadala 85. Hindi ka mga siya adra yapa complain. Magida, diyangarang maybe complain is good and we want to go higher and higher and higher. But sometimes you have to sit back and say, wait a minute. Kami do mesra. A neighbor gid mablula. Kidan mo tanga ba GDP kita may ng China. So like you say, tiagida tara aspect ra globalization, mla mergid, kada kan tulong ngaring muter mas a GDP gid. Ma individual income. Ako sa even if we hit that 24,000 a year, I think nga complain. So cell defining cell loyal baby tial globalization. World Trade Organization. I see. It's an international treaty. Nuktub direct amoktegar siya to break down trade barriers. Kung sabi ngargere margoy engarnya rules lo tirak kerni margoy ka trade lo bangkela. Mandia ka kora unfair practices malu ba clone economy alo ko dira a trade ra uktarake economy. So saygi amne ewal kora atiro dersi. Aul mun direct important el bodo mesr ngia direct ablu bela direct sibel benefit se len for example kina sel dosada ra trade kada masada kada mo ipniar de la news el me ngulo trure World Trade Organization ada katil ngara oi gay kita plan direct ngara wa banking and insurance ma gay kita ro ko aspect ra sio bai kita other bela wa we need those. Ikaw talo sa kadama those pa capital. So ngarangi sila bled passer ngi akmon 2 years ago sila say private investment and banking and trust or something. Seven direct el tiagi the WTO aruli siya igi mang mo sa el low oy mang ngarangi igel baby ra kita at this 30-year period ara tanso bira blur belaw en akumdasen direct el gira del almu tel kora mornya assessment el was sera do mu la igel kora kadam le hitra target and looking forward what should be our next sagat in the 40th 50th and 60th year akumdasen it would be very interesting to have those in place en mergo do real gira like. You bring an important point, Kambes. Then the real question is, what is the primordial mission of the nation? Kita pick bits by pieces
Masaya objective ka ma'am. We want a better infrastructure, we want a better education for our kids, housing, we want better medical sa hospital. So all these little things are all bits and pieces. But the question is, but where are we heading to? Sige the ultimate question. Ulang kultura management, even politics, fall into two areas. Ngari housekeeping, which I just talked about, aral, hospital, school, again ngara housekeeping side. The ngari strategic side. Where are you navigating this nation to? Economist na namtiringik ko siya, there's two destination. One destination is redemptive community, and the other one is Promethean control. Promethean control, selgawa na master agir roguil elementary universe, ma nation, ma nature. Kamlamo control, hindi ka nature control raw. Say, economy, Promethean control. A redemptive community, more like a spiritual journey. Like redeem ourselves. To redeem, it's like a coupon. Adam's ka coupon. I see. It's worthless unless you bring it to the store and redeem it. Maseng redemptive community ang waya. Adra buluan lakno sa kamama somaman mo a fully independent country. Hindi ka dito nga aid, grant, loan. Namogel di gidalo siga ududede. Stand on our 2 feet. Sige, abay may mission na kita campus. I see. Let's go maganda na reach sige, kita na mo redemptive community. Like I say, ako tinas mi arong gura, ay mo represent ra huriping amlo rulia a vision it masay vision 2020. Enggang amle etara vision it masay by tigida rak Yablura huri ping amla mo 100% self-sufficient in food production. Kami sa say, gadara mission statement Bagi natin lagi na mo mission statement. Masay, akmong whoever wins the election mo sel inaugural address ringit mo sa rebulura at rebela mo ranks. By the year 2030, and namo dia kadulu los pe a foreign aid digid. By the year 2030, abelaw din ilo makarngi. Oy. Ngarngia, di mo la 2.5 minutes yang ngarngia program announcement. Yes. Nakmo open ngarngia kata mo rongosi sel announcement. Malungil. Tisel tiam lo mereka la last year November ngarngia Palau Development Plan. Yes. Tilai gitu mo sa ngarngia Mr. Henry amal girel ulugo makawalment tango igidel me asay sel tapor at ko era agricultural sector tiya kita klungal agricultural sector morkong kita ko gidel era set 2023 to 2026 melang kada magara 2023 mo 2026 kita tiya kita do mesri after 3 years ngoram leso ka why say gidel aldo Será la lotte bediti al Palau Development Plan. Takora di tabla presente ngira ku tele la alo meser ngi ang presentation. Di wa lagi mo sa ngi. Le kita atrablu sel do sa diro sei kita ngora mula okay. Ti kita goal gid. Emelang kada uri or imol blue. Ngara treta makalangar imol omrahe. Di ba kung tial Jackson kamal masaulam. Okay. Kita diri kamal program regit. Di di madela ngara tru album. So la akmo ngutial tial sa Miss Irene Olgarila. Mangarnya announcement bol may ngi ma ngua may ngul sang makot mom ali wa isra telel kamal martial program regit. Irene ako may ngul maskaw. Malmasaw la kambes kung malmasaw teruruba kal tawrang asule la TMC pala ul ngari tial sa edel meringi announce artial tokubet sa maral mail program altiang Congressional Forum 2024 altang ngari nga ko amo malat ke matangali sera ku election 2020 kada dire kalmlot makal atrasyo bay mar atra media emlogut maklisel mle senatorial forum
2020. Melange ako talmo tiagid الفوروم House of Delegates. Tira nga ako rakoltang dorurengi mamlor tira toguwet silbabier. Tiya nga invitation letter mlorata matartir. Dimlakal portir el group mlorata matartir mauldi muklat tirgel butog el BS. Matira ka 16 el incumbent nila invitation letter sa tirgel BS akmed los isiul a 15 or so. Matira ka maulda ka rogut butog. Mang ako tuluo lagi mlok schedule ratay el tokor omes lo se truat artira mo sa ilmay soril may ikadamo mura House of Delegates Matial Congressional Forum 2024 akadamo nga sulela Dr. Patrick Talay mati martir PCC lagadalmo tul Marcelo Sisiul Basyo niya Palau Community College Assembly Hall PCC Assembly Hall el temeringi marko nge ekor o labay gel gukplal prepare el soril mo ais el mergit el wasekama magirwata loader startir engray gel gora mal priorities tir el albolo mo tial sugum tamang el tangat mengil tol mortial 12 olbira klulang. Okay. Tiang mo ingrang? Wednesday October 9th 2024 hongete lureor Letiul gabsingil ang turi albuil ng LL next week na Wednesday. Tiang omo ra 6 p.m. ra gabsingil mo mare ra 9 p.m. Mang kradi mare adult mong clear man at sugum takuk ngaringa remeng sa aluwat takuk adarir turuat ang al sorry loldo artir el direk al gora mga le artil waseng mal gora ungil bel to hindi kal ngarang tiang kambes mangkal rupa ka adal pay pamamadim lakadil kamamel wase o mempotoru tiya kata akisa marial lol ngase ulen kata tikar mutara pelwat marata ndi tiya nga maloya ka adal tira senkyo our voters el adara pelu mar patokar tilkal candidates maraikal senkyo olingit ter kamamel wase mem kora murulia ikamel bolsab amel moringat elam mararingi akan besa silba da kalau sangarel bela tira kalau misteri ang tuloy album atal adanding mal dia kalau sisi aku til kalau talmo kung timangot atu sel dome sertil metmul gora motma ke dome sertil was tuang rang aku klobon tarira al baby rara al mora al selak klo lol bida lular kita bela ma tomura House of Delegates setirkel mormurt ang eyang Anoa kamsong mawailen dulay Casey yangar along unopposed Timothy Sinsak hindi impossible mo rin write in ang arar Gibson Kanay mawilbert nira kabrang ang iwal Elmis Musubod Paap masasinge arurang Eugene Usin Termetet maelender ngiram kati ambal kayo ka Frutoso Toto Talay Silverius O Talay Ni SR State, Rebecca Sebal, ngir maayat, Masabino Anastasio. Ayraya, William Der Hotel, Johanna ngir Ulbat, Ralph F. Kanay, Stephanie ngir Oymay, Reagan Sidoy. Ang artmaw, Fermin R. Mariang, Mableso Atargaroy, Dodger Kumangay. Ngaramlungoy, Portia Franz Casoley, Masweni Ongidol. Ngat pa nga Jant Itong, ma Francesca Rulukot Otong. Ay malig unopposed Warren S. Umetaro. We don't know if there's a write-in. Yakoror State, Tamangkur W. Alulg, may Joseph N. Aitaro. Palilyo, Nays N. Soalablay, mas Seralina Botaridep. Yang ayaw, Mario S. Culibert, Magenoski A. Suzuki. Asonsorol, unopposed Yutaka Gibbons Jr., Hatoho Bay State, unopposed Sebastian R. Marino. Makadamlar mga sang kliro ko, makadamatingal was epato ko tir kay dal incumbent sa mal sa Marial Mutol mo. Hindi dire kal nga rin itirgal tewal unopposed, tal nga rin ate alal mo rin voters ko pasen so ma write in. Yakamamahmal mga leer ka, tiro ko'y. Luaset yang ate al albem toloirar tirgel gupek laat
Erogul senkyo rabulur belaul. Tiakal diltirgel senkyo rabulumiw. Leselbor aklaw lulaw ratial Palau National Congress. Ekom amsaut, ekay ngaseul, balul, marulal laul, abulur belaw rokit. Hindi akatil laulay galguk palumiw, el marko. Maging mal mga le artir, wase invitation ang mal dir open, mang alsomi, wako mal ti ko, alsumong ko rang haringya, karamiyo ti akam salungin matangay, yung mal lagi mimok, lokom ko kamama, kambes sa 775-2003, yung nga ka 775-2296. Dire kal sa email, ay gal ko rapayor kamiw, mang most of lungil tira hindi ka dil ka mam ngari ngarangal kol mo bang ka mam lungil mga tatu matasabil loy tatokol motokor belaw marko niya dire ka lol nga sel introduce kami ul sel niya so miul shine so miul raat rabalul atal senkyo amo matangal kami ul wase kumruwat ang aktyo ay sa kambeso wase al time malbatokol atal senkyo voters al baby leto ko ramam say garantir wasen kadamal mo sen kyol ubendiak letala o mesel wase tirgal ko krumurt tabla garantir mal ubendiak mang saykit ikaw mga kapla oil maldi mga leerar atol wasen kotol klaw tutelela sen kyol let yang a civic to dikit sel mo sen kyol maktiyo ay sulwasen direk our senator samlalingit tulwasel boringi sorir magidire kal moruli almu tulsel ngukya ka bol senatorial forum leng el arrag katulmo ra delegates dire kal mo congressional forum 2024 el guk for the senate ra 12th OEK essay agipla moltur ra atra PCC to preserve sa los isulbasyo el mo kotulurior mo ngerulurior Ngosisul time 6 to 9 p.m. Ngelon magklok rakap singel mo eti klok rakap singay. Ramandel October 14, Tuesday October 15. Ya Senator Rogul incumbents tirakabim lang aringir sira 2020 tamal moret sulmlam matangel waseng wangara. Antigi so mamar BS al direkal peldu me polo tangal trirar atal tamatartir moldi mo pertirgal betokar dil sorry remort mar voters salmal mo tangal tril basetir katarwataang el angra yel kora kuka tokubet suldu ortir el polo la pel mor olbil el estril wasetu kwangral kora aming kalopan tirgal bebil ang hindi kalsuakal nga niya kubes ending el anga congressional forum el arak at tegi po mo la questions al sela or week lagi mo balo for the sake of time lenta kal sal clock time maldi soma mystery rate alum bolol ol tutil was tetir gatul ang emergong esel bay gotul clock tutelel ay gel question maldi maksay ending ngaring isel was kadibo mo ay morabuay marogul senkyol wase ngraigel kaldel top priority sargaw ngra osnge mertial belur belaw mor matatel el album sisap etial toksyor kami ra Kausischakl el alsil samral kora togubet sen pomlo tatsra globalization kada makrang yang arsel etsel dia katalusa culture endi ka welcome ra globalization regel kuklung yolel mang tirgal mormur ta tirga direkal kadamral malulu ultiri rokoy olingit taklangal tangatal mortir rokoy letum lamo kukwase halakwak lang arangakal mortial tramak elomes nga kar de polo tangal kag ebo ku sure belaw mal moklol ngara ala polo pa el alpol sis el al 2024 el palur belam lamo 30 years old el sovereign independent hindi gigit al ngaring akira gigit aten wam ko mal masawret tiatean Masaula Irene masaula Irene tilang mal cloud tutelel se jagalem ako daswen sel ko to cloud tutelel se ara mo senkyo agirin malungil andel madangal trirar ad tira ngara palot maselobong cloud la rir emalom sarang rir madangal siak mo senkyo rata kita malungil deng malngaliat temet el morsel lightning round
mas kautial tial magamora lightning round dergaw yang may emergo ekatos meritial Okay. program rekit. Okay. Malungile, Ma'am Sala Gambes. Kung lightning round na kamal di isokal di mo support itagi dile announcement ra Irene. Oh. Le masada globalization. At the same time, Gambes. Kaya direct kalmal mudula what you call a meritocracy. I see. Government by merit. Adal nga sila government iril ngari nga dulu ulir mas skill tira nga government. I see. Mang katangar sa igi di Gambes, magandang amoy ta asenkyol because you love somebody. I see. Ilang asalim, ang adam, ang ngari balsem ringi, ngara, babae gay, emwa adal ngari merit ringi. Adal ngari skill ringi raw riyor. Adal boseng ngari a vision ringi, will bring something good for Palau. Hindi ka din nga siya dito ang oklo, ora din lugay, guktim suka sa ringi. Mereka 4 years ago, girik pa siya. Ngara nga recorder gawing, hindi ka kuktim na rider, ngara. No. You gotta go there with a plan. At the end of the day, kita di remurti tayo kasi how do we make Palau really an independent nation by its definition? I see. Le kita sovereignty independent adyak. Kita di depend a lot of foreign aid. Ang segid ya, segid la ni rangaken hopefully gabil mo senkyo look beyond the mountains and look beyond the personal agenda raw kinship. That King Adel impress raw mo si he's gonna bring a positive change in the next 4 years. Ma next 4 years, they sabi raw guplang oriakal mo ratara. Ab esel daw ora economy, ma life, ma school, ma ospital, marugul, lugil tungyaw ra other belawa, mal dream to have someday, mandi ka out migrate. Sige dala ina kay Kambes, mal masaul. So, Mr. Henry, nga katirya kadi mo mangisoy sa iral blamdung ulen cloud to tele bay ko ra ay din am lang utial important announcement may. Asenkyo ay melkap singil ang utruy matalbuy la. November 5 ra tiang adi betel less than about a month to go. Mo senkyo. Sel hindi mal important to mal also to in civic engagement kasi sel lam el tem el kaul atrabalu kaul adul senkyo el more sel ballot box e motor ka Claudio Semra president ma vice president ma delegate tergaw sel state tergaw alum tergaw mar senator tergaw trui matei so say lel sugo makaw ati ako por say give agora malingkel taraat lo senkyo mang may decision on your behalf mag-enta abal ngartiang el ura mara political process ma democratic government maro kulto ko hindi malakabom exercise sige the right ti ay gid do ringi el moringi ra Wednesday el November 9 akut makli say gid el mora adrablu wa say masugum nguktim lakat elem el goler gole mga adu tirgal adar murtra abulul kawasen kyorngi eti ay gid ya malungil time el mo mesertire moreng sertil wa say o nga gid mul mongrang eti ay gid to ya mal ku ngiringi mal so kabol issue say gid ang kuk informer gaw masel obora ballot box kamudul senkyo and inform the voter smisi at takoy ra demokrasi matakor umredel el lo awak lung yaw mergid aldi mersegid yakmal mereng suliw beklaro klamos edel mot makar el tal sigang mongot moklab dengem rel al weekend makuk next week at the mail of esel program maldi meritiang meigang